ఓకే, లాస్ట్ సెషన్లో మనం నెట్వర్క్స్ కాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసాం, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ రైట్. సో లెట్ మీ కంటిన్యూ విత్ నెట్వర్క్స్ కాస్ట్. దీని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ యాడ్ చేయాల్సిన కాస్ట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్. వాట్ వాజ్ దట్? సార్, వాట్ ఈస్ దిస్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్? మనం ఏవైతే ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో వాటికి మనం క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం మనం ఇన్కర్ అయ్యే ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కోసం, దాన్ని క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్ అంటాం. విల్ మెయింటైన్ అ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ దట్. మన ప్రొడక్షన్లో ఒక యూనిట్ కూడా క్వాలిటీ లెస్ ప్రొడక్ట్స్ అయి ఉండకూడదు. కంపల్సరీగా బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్సే ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. దానికోసం మనం ఏమేమి కరవాలి? క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్. యూనో, మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్లో ఎప్పుడూ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి ఉండాలి, అవునా కదా? ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ తీసుకోండి. మనం పర్చేస్ చేసే మొబైల్లో ఎవ్రీ టైం మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? అడిషనల్ ఫీచర్స్, రైట్? అప్డేట్స్, రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, మనకు బాగా తెలిసినవి. అలాంటివి చాలా ప్రొడక్ట్స్ మార్కెట్లో ఉండేవి. వాటికి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్నోవేటివ్గా న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. దానికోసం ఏముండాలి? R&D ఉండాలి, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ని కూడా మనం నెట్వర్క్స్ కాస్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. బికాస్ నేను ప్రొడక్షన్ కాస్ట్కి ఎందుకు యాడ్ చేస్తానంటే, అది ఐఎమ్ ఇన్కరింగ్ సచ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓన్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ వాట్? ఓన్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. అవి కూడా క్వాలిటేటివ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, దట్ టు విత్ న్యూ ఫీచర్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? How you can add new features to a product? By incurring research and development cost. Are you getting my point? Yes. Plus administration cost related to production. దీన్ని మీరు సింపుల్గా ఎలా గుర్తుకోవాలో చెప్తాను, వినండి. ఫ్యాక్టరీలో ఉండేదంతా ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడే. మన ఫ్యాక్టరీలోనే ఒక చిన్న ఆఫీస్ సెటప్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ సమ్ రికార్డ్స్. అంటే రెగ్యులర్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ కాకుండా వీఆర్ మెయింటైనింగ్ వన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ విత్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ ప్రెమిసెస్, అండ్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ రికార్డ్స్ దేర్, అండ్ ఐఎమ్ ఇన్కరింగ్ సమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్కరింగ్ ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ, దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్. ఫ్యాక్టరీకి అవతల మనం ఇన్కర్ అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, అవునా కదా? ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్, దోస్ టూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. ఇప్పుడు నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్లోనే ఉన్నాను, ఇంకా వినిపిస్తుందా? అంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్ మనం యాడ్ చేయాలి. జనరల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కదా, మరి ఇదేంటి? రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్. విత్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ సమ్టైమ్స్ మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కన్సర్న్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ మనం ఇన్కర్ అయినా సరే దాన్ని మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్ అనొచ్చు. సార్, నాకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రొడక్షన్ రిలేటెడా నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్గా ఎలా తెలుస్తుంది? వాడు జనరల్గా ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవరైనా వదిలేశాడు అనుకోండి, అది నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు, ఏమని? అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్. అప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా నెట్వర్క్స్ కాస్ట్ తర్వాత ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఇంతకీ మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కంప్లీట్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. వాట్ వాజ్ దట్? అంటే ప్రొడ్యూస్డ్ యూనిట్స్, ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. నెట్వర్క్స్ కాస్ట్ ఒక్కటే ఫైనల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కాదు, ఇంకా దాని తర్వాత మనం ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కోసం ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ ఇంకా చాలా యాడ్ చేయాలి. వాటిలో ఏమేమిటి? క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్. దీనిలోంచి మనం ఒకటి లెస్ చేయాలి. క్రెడిట్ ఫర్ రికవరీస్, స్క్రాప్, బై ప్రొడక్ట్, or other miscellaneous incomes, production related.
మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ప్రొడక్షన్ నుంచి స్క్రాప్ వస్తూ ఉంటుంది. మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే, మనం బెంచెస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు మనకు కొంత స్క్రాప్ వస్తుందా లేదా, దాన్ని కూడా మనం సేల్ చేయొచ్చు. మన ప్రొడక్షన్లో కొన్నిసార్లు బై ప్రొడక్ట్స్ వస్తుంటాయి. ఆ బై ప్రొడక్ట్స్ సేల్ని మనం రెగ్యులర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ షీట్ నుంచి లెస్ చేయాలి. వినిపిస్తుందా? బికాస్ మన బై ప్రొడక్ట్ అనేది మన మెయిన్ ప్రొడక్ట్ కాదు. ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ మెయిన్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడమా, బై ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడమా? మెయిన్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రాసెస్లో బై ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అయిందనుకోండి, ఆ బై ప్రొడక్ట్ కన్సర్న్డ్ సేల్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మన కాస్ట్ షీట్లో ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. అంటే మొలాసిస్ కాస్ట్ని షుగర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ నుంచి ఏం చేస్తాం, లెస్ చేస్తాం. లైక్ దట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇంకేమైనా అదర్ మిస్లేనియస్ ఇన్కమ్ అంటే మీ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఇంకే అదర్ ఇన్కమ్ వచ్చినా సరే దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. అదర్ మిస్లేనియస్ ఇన్కమ్ అంటే రెంట్ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ అవన్నీ కాదు మీనింగ్ ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ అవి కాదు. అదర్ మిస్లేనియస్ ఇన్కమ్ అంటే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో మీకు ఏదైనా అదర్ ఇన్కమ్స్ వస్తే, లైక్ మీ ప్రొడక్ట్స్ కన్సర్న్ వేస్ట్ కానీ ఏదైనా సేల్ చేసి మీకు వస్తే అవన్నీ మనం ఏం చేయాలి, లెస్ చేయాలి. వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ యువర్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కాస్ట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్. దెన్ now I have to add one expenditure called primary packing cost. Sir, what is this primary packing cost? ఈ ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ లేకపోతే అసలు ప్రొడక్టే ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ సోప్ డైరెక్ట్గా మనకు సోప్ అమ్మేడు కదా, వెళ్ళగానే షాప్లోకి వెళ్తే సోప్ మనకు చేతిలో పెడతాడా? వర్షం వస్తే తడిచిపోతుంది కదా, మన చేతికి అంటుకుంటుంది, అవునా కదా? దానికి కంపల్సరీగా పైన ఏముండాలి, కవర్. అండ్ వాట్ వాజ్ దట్? ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్. వితౌట్ దట్ ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్? నో. పేస్ట్ షాప్కి వెళ్ళగానే పేస్ట్ మన చేతిలో పోస్తారా? నో. ప్యాక్డ్గా ఉంటుంది, అవునా కదా? ఆ ప్యాకింగ్ మొత్తం ఏంటి? ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్. సో ఒక్క ఫినిష్డ్ గుడ్ అంటే మనం యూజ్ చేసే ప్రోడక్టే కాకుండా దాని ప్యాకింగ్ కాస్ట్ కూడా మనకి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లోకి వస్తుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ విచ్ కాస్ట్? ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్. దెర్ ఎగ్జిస్ట్ అనదర్ ప్యాకింగ్ కాల్డ్ సెకండరీ ప్యాకింగ్. బల్క్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్నింటినీ ఒక పెద్ద బాక్స్లో పెట్టి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే బాక్స్లో ఎందుకు పెట్టాలంటే ప్రొడక్ట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం. పెద్ద పెద్ద బాక్సెస్ మనం యూజ్ చేస్తాం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం. ఆ బాక్సెస్ కూడా ప్యాకింగే, బట్ దట్ ప్యాకింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రైమరీ ప్యాకింగ్, దట్ ప్యాకింగ్ ఈజ్ సెకండరీ ప్యాకింగ్. సో సెకండరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్ ఏదైనా ఉంటే కనుక అది మనకి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లోకి రాదు. ఎందుకంటే ఆ ప్యాకింగ్ లేకపోయినా కూడా దాన్ని ఫినిష్ కూడానే అంటాం, అవునా కాదా? జస్ట్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రొడక్ట్స్ మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్ కోసం దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది సెకండరీ ప్యాకింగ్. సో దట్ నెవర్ ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సార్ ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్లో ఏది ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ ఏది సెకండరీ ప్యాకింగ్ అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? వాడే చెప్పేస్తాడు ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ ఏంటి అనేది, సెకండరీ ప్యాకింగ్ ఏంటి అనేది. మనం ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్ని ఏమో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లో కన్సిడర్ చేయాలి, సెకండరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్ని ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్లో కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు మీకు వచ్చే కాస్ట్ ఫైనల్ కాస్ట్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్. ఫైనల్లీ వీ గాట్ ఇట్ రైట్. Sir, what is this cost of production? This cost of production is nothing but production cost. Production cost means produced goods cost. Produced goods means finished goods, completely finished. If I say produced, what it means? That was finished. Am I right or wrong? That was converted into finished goods. So produced goods cost ni manam emantam? Cost of production. Now you please say me one thing. This cost of production is related to finished goods, work in progress, both. Both అంటే ఏంద్రా ఆప్షన్స్ ఇయ్యను ఎప్పుడును. అగైన్ ఆస్కింగ్ యూ ద క్వశ్చన్. ఓకే, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి క్వశ్చన్. ఫిక్స్ అయిపోతారు ఆప్షన్స్ ఇ అంతే. ఇంకా గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆర్ యూ హియర్? గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు finished goods, work in progress, both. Both. Now I am asking about cost of production. Cost of production. Cost of production means the cost related to produced goods. Means you please say me. Cost of production is related to finished goods units only. Right or wrong? Finished goods units only. You cannot find any portion of production cost as the cost related to work in progress. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాస్ట్ కాకూడదు. ఒకవేళ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాస్ట్ ఇందులో ఉందంటే దీన్ని కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటామా? ఏమంటాం? గ్రాస్ వర్క్స్ కాస్ట్ అంటాం. ఏమై రైట్ ఆర్ రాంగ్?
ఆల్రెడీ లెస్ చేసావు కదా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ని. అలాంటప్పుడు ఇంక ఇందులో ఉండే ప్రతి కాస్ట్ మనకేంటి, ఫినిష్ గుడ్స్ కాస్ట్. నౌ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్స్ కాస్ట్ ఆన్వర్డ్స్. అంటే నెట్వర్క్స్ కాస్ట్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్, ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ కాస్ట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఆల్ దీస్ నేమ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? అంటే నెట్వర్క్స్ కాస్ట్ నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వరకు ప్రతి ఒక్క కాస్ట్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి రిలేటెడ్ మాత్రమే. డోంట్ బ్రింగ్ ద వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యూనిట్స్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్స్ కాస్ట్ ఆన్వర్డ్స్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్, we got it. Example, cost of production 10 lakhs enkarayaru. ఎంత enkarayaru? 10 lakhs. Yes, very clear. ఈ 10 lakhs ఎన్ని యూనిట్స్ కోసం మీరు ఎన్కరయ్యారంటే ఒక 1 lakh యూనిట్స్ కోసం ఎన్కరయ్యారు. అంటే 1 lakh ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సరే, ఇంతకుముందు ఏదో నెంబర్ చెప్పావు కదా, ఏ ఎగ్జాంపుల్కి ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ మార్చేస్తాను. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? అప్పటికి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నెంబర్ మళ్ళీ మారుస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హౌ మెనీ యూనిట్స్, కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్ వర్ ప్రొడ్యూస్ నౌ. 1 lakh యూనిట్స్. 1 lakh యూనిట్స్ ఫినిష్డ్ గుడ్సా, అన్ఫినిష్డా, బోతా? ఫినిష్డ్. ఎస్, ఆ 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నేను ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యాను? ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత కాస్ట్ అయిందో తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? 10 lakhs divided by 1 lakh units. Am I right or wrong? Per unit please. 10 rupees. What is this 10 rupees? 10 rupees cost per unit. Production cost per unit. Production cost? Yes, production cost per unit. Cost of production per unit. Very clear. Nice. చాలా క్లియర్గా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వరకు మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్టే. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్? Total cost of production divided by total number of units produced. I can say like this: production units, produced units, number of units produced. Right or wrong? I can use different type of words. Number of finished goods units produced, number of units produced, production units, produced units. All these are what? Finished goods units produced during the year. Am I right or wrong? Yes, we got it. So I'm just changing it. Can I write like this? 1 lakh units at the rate 10 rupees. 10 rupees per unit. Right or wrong? Okay, it's clear. అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నాకు 10 రూపీస్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అయ్యింది. ఇక్కడతో ఫినిష్ గుడ్స్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ నుంచి నేను ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, ద క్వశ్చన్ ఇస్, నేను 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 1 lakh యూనిట్స్ సేల్ చేసేస్తాను. ఇయర్ మొత్తంలో 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశానయ్యా. కంప్లీట్ 1 lakh యూనిట్స్ సేల్ అవుతాయని మీరు గ్యారంటీ ఇవ్వగలరా? నో. సే ఒక 90,000 యూనిట్స్ సేల్ అయ్యాయి అనుకుందాం. ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ అయ్యాయి? అంటే బ్యాలెన్స్ 10,000 యూనిట్స్ ఎక్కడ ఉండిపోయాయి? మన దగ్గరే ఉండిపోయాయి, కంపెనీలో ఉండిపోయాయి, మన గోడౌన్లో ఉండిపోయాయి. గోడౌన్లో ఏముంటాయి మనకి? స్టాక్. ఏ స్టాక్ ఇది? ప్లీజ్ సే మీ. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ because we have several stocks. Closing stock of raw material, closing stock of work in progress. Now I am talking about finished goods. Closing stock of finished goods. We are talking about closing stock of finished goods. How many units were produced? 1 lakh units. How many units were sold? 90,000. How many units were unsold? And such units are closing stock of finished goods units. Are you accepting it? Yes. నేను నెక్స్ట్ ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే, ఓన్లీ సేల్స్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అంటే సోల్డ్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్. సోల్డ్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ మనం ఏమంటాం? యా, యు నో దట్ రైట్? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. కాస్ట్ ఆఫ్ కెన్ ఐ కాల్ దిస్ 10 lakh rupees as cost of goods sold? No, because ఈ 10 lakh rupees కాస్ట్ అనేది కంప్లీట్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ కానీ సోల్డ్ యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ కాదు. ఇందులో ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ అయ్యాయి? 90,000 యూనిట్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటాం? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్,
what you need to do is you have to deduct closing stock of finished goods. ఎందుకు డిడక్ట్ చేయాలి? బికాస్ సచ్ గూడ్స్ వర్ నాట్ yet sold. మరి సేల్ అవ్వనప్పుడు వాటిని ఏం చేయాలి? మనం లెస్ చేయాలి. లెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్. ఎందుకు సార్ లెస్ చేస్తున్నారు? బికాస్ దీస్ యూనిట్స్ వర్ నాట్ yet sold. అయితే ఏంటి? బికాస్ ఇవి డిడక్ట్ చేస్తే కానీ నాకు ఆటోమేటిక్గా సోల్డ్ గుడ్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్ రాదు, అవునా కాదా? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ సోల్డ్ గుడ్స్ కన్సర్న్ కాస్ట్, నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, యు ఆర్ సపోజ్ టు డిడక్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, అన్సోల్డ్ గుడ్స్. ద క్వశ్చన్ ఈస్, సార్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూనిట్స్ ఎన్నంటే 10,000 అన్నాం కదా. మరి 10,000 యూనిట్స్ని ఎక్కడ వాల్యూ చేయాలి? క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ అవే సింగిల్ క్వశ్చన్ టు యూ. ఈ 10,000 యూనిట్స్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మిగిలినవి? లాస్ట్ ఇయరా, ఈ ఇయరా? ఈ ఇయర్. అలాంటప్పుడు ఈ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ నుంచి మిగిలినప్పుడు ఈ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ దగ్గరగా వాల్యూ చేయాలి. ఈ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత? పర్ యూనిట్ చెప్పేస్తున్నా డైరెక్ట్. ముందు టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? 10 lakhs టు ప్రొడ్యూస్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? సో నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 10 lakhs డివైడెడ్ బై 1 lakh యూనిట్స్ వేస్తే ఎంత వచ్చింది? ఇంటూ ఎన్ని యూనిట్స్ మిగిలిన నా దగ్గర? 10,000 యూనిట్స్. దెన్ ఐ విల్ గెట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వాల్యూ. am I right or wrong? ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎంత? టెల్ మీ వన్ థింగ్. ఈ 1 lakh అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఐ కెన్ సే లైక్ దిస్, వాల్యూ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. కెన్ ఐ సే లైక్ దిస్? ఐ am giving you a statement. Closing stock of finished goods should be valued at current year's production cost. Current year's cost of production. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎక్కడ వాల్యూ చేయాలి సార్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దగ్గర వాల్యూ చేయాలంటున్నాను. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్, అదేగా చేసింది మనం. ఎందుకు కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ దగ్గర, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దగ్గరే వాల్యూ చేయాలి? ఎందుకంటే ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ నుంచే వచ్చింది కాబట్టి. am I right or wrong? సో టెల్ మీ, వాట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్? Closing stock of finished goods units must be valued at current year's cost of production. Repeat along with me. Closing stock of finished goods units must be valued at current year's cost of production. How to calculate that? Current year cost of production divided by number of units produced into closing stock of finished goods units. That is the formula for value of క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్. అప్పుడు ఇది లెస్ చేస్తే నాకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ మై కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్. అవును, ఇక్కడ లెస్ చేసిన క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎప్పుడు సేల్ చేద్దామని? అప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్లో యాడ్ చేయాలా, లెస్ చేయాలా? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. am I right or wrong? So I can say like this, closing stock of finished goods must be deducted from current year's cost of production in order to calculate current year's cost of goods sold, and the same closing stock of finished goods should be carried forward to the next year, and that becomes opening stock of finished goods of the next year. Such opening stock of finished goods will be sold in the next year. When it is sold in the next year, then that should be added to cost of production in the next year. am I right or wrong? To get cost of goods sold of the next year. am I right or wrong? నెక్స్ట్ ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ కావాలి అంటే ఈ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏదైతే డిడక్ట్ చేశారో అది నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. క్వశ్చన్, ఎందుకు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ యాడ్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే ఎందుకంటే అది ఆ ఇయర్లోనే సేల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఏమవుతుంది? పార్ట్ అవుతుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఐ కెన్ సే లైక్ దిస్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ becomes part and parcel of cost of goods sold of the current year. am I right? Closing stock of finished goods never becomes part and parcel of cost of goods sold of the current year. That's why we have to deduct it and should be added in the next year in the form of what? Opening stock of finished goods. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇక్కడ లెస్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తానని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను జనరల్గా ఫార్మేట్ కోసం చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫార్మేట్ రాయాలి ఇక్కడ, అవునా కాదా? ఎస్, జస్ట్ క్లోజ్ దిస్. You got it? Now you should say me the format. Cost of production ఏం చేయాలి? Add opening stock of finished goods.
ఈ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అనేది ఏ ఇయర్ది? ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద ఏం చేస్తుంటారు? డిడక్ట్ చేస్తుంటారు. ఈ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద యాడ్ చేస్తాం. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దిస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఇయర్, రైట్? And that was valued at cost of production. Am I right or wrong? That was valued at cost of production of the current year or previous year? So can I release the statement like this? Opening stock of finished goods is valued at last year's cost of production. Right or wrong? Closing stock of finished goods is valued at current year's cost of production. That is obvious. Common sense, right or wrong? Last year produced goods, last year cost of production దగ్గర వాల్యూ చేయకుండా ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దగ్గర వాల్యూ చేస్తామా? చెయ్యం. నైస్. అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యాడ్ చేశాను. క్వశ్చన్, ఎందుకు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యాడ్ చేశారంటే మీరు ఏం చెప్పాలి? బికాజ్ అది ఇయర్ సేల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇయర్ సోల్డ్ గుడ్స్ పార్ట్లో, సోల్డ్ గుడ్స్ కాస్ట్లో ఇదేమవుతుంది? పార్ట్ అవుతుంది. మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్, ఎందుకు లెస్ చేస్తున్నావు? ఫీల్ అవుతుంది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఎందుకు లెస్ చేస్తున్నావు? బికాజ్ అది ఇయర్ సేల్ అవుట్లా, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్లో పార్ట్ అవుతుంది, అవునా కదా? So please deduct it. Then I'll get cost of, yes, cost of goods sold. Shortcut COGS. ఇప్పుడు మా వాళ్ళు ఒకటి ఆన్సర్ చేస్తారు. Cost of goods sold is related to which units? Amma? Of course, finished. Yeah, what was that? Yeah, sales units, sold units, but not produced units. Produced units are different from what? Sold units. ఎందుకంటే ప్రొడ్యూస్ చేసిన అన్ని యూనిట్స్ మనం ఏం చేయలేకపోవచ్చు. సో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. Cost of production is completely related to produced units of the current year, whereas cost of goods sold is completely related to sold units of the current year. Are you getting my point? సో అంటే ఇది కాస్ట్ షీట్లో ఒక్కొక్క టర్మ్ ఒక్కొక్క నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అది చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సింపుల్ స్టేట్మెంట్, ఏదో ప్లస్ మైనస్ కాదు. ఎవ్రీ టర్మ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ టర్మ్. ఐమ్ రైట్? నౌ అగైన్ రిపీటింగ్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ యూనిట్స్? ప్రొడ్యూస్ యూనిట్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ యూనిట్స్? సేల్స్ యూనిట్స్. సేల్స్ యూనిట్స్ అనండి, సోల్డ్ యూనిట్స్. రైట్? రైట్? ఎస్. ఐ గాట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, the cost related to sold goods, right? Now you should add two period costs. Period cost, non manufacturing cost, period cost. Rendu period cost ni add cheyali. Enti aa period cost? Yeah, office and administration overheads, selling and distribution overhead. Office and administration, selling and distribution, or selling and distribution, non-manufacturing costs. Non-manufacturing costs are nothing but period cost, and period cost is nothing but expired cost. Are you getting? Yes. అంటే ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా రెండు పీరియడ్ కాస్ట్ యాడ్ చేయబోతున్నాను. ఏంటంటే అవి ఆఫీస్ అండ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్షన్. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్. యాడ్ చేస్తే, అవును ఇది యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఫైనల్ కాస్ట్ వస్తుంది. ఐ కెన్ సే లైక్ దిస్, టోటల్ కాస్ట్. దీన్ని ఏమంటామంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్స్. ఎస్, హలో, దీని ఏమంటాం? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్కర్డ్ ఫర్ సోల్డ్ యూనిట్స్ ఓన్లీ, సేల్స్ యూనిట్స్ ఓన్లీ. అంటే ఈ రెండు ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్క్లూజివ్గా వేటికి సంబంధించిన అనుకోవాలి మనం ఇప్పుడు? సేల్స్ యూనిట్సే. ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ అయి ఉంటే కనుక ముందే ఏం చేసామండి, నేను యాడ్ చేసామండి. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ముందే యాడ్ చేసామండి ఈ రెండింటిని. అలా యాడ్ చేయలేదంటే ఈ రెండు ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏ యూనిట్స్ కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్సెస్? సేల్స్ యూనిట్స్. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సేల్స్ ఎక్స్పెండిచర్, మొత్తం సేల్స్ యూనిట్సే. ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్లీ సేల్స్ యూనిట్స్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? సో అగైన్ రిపీటింగ్, both office and administration overhead and selling and distribution overhead are exclusively incurred for sold units.
Tell me one thing. Cost of goods sold is related to which units? Sales units. Office and administration is overhead is related to which units? Sales units. Selling and distribution overhead is related to which units? So finally, cost of sales is related to sales units. Cost of sales units. Are you getting? Sales. I'm writing sales. Tell me, sales is related to which units? Sales units. Ante kada. Number of units sold into selling price per unit. What is the formula for sales? Number of units sold into selling price per unit. Again, repeat it. I'll get sales. అవును పైన ఈ సేల్స్ నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ లెస్ చేసి ఏమొస్తుంది? సేల్స్ నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ చేస్తే ఏమొస్తుందిరా? ప్రాఫిట్ వస్తుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ లెస్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అప్లికబుల్ హియర్. సేల్స్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ యూనిట్స్? సేల్స్ యూనిట్. Cost of sales is related to which unit? Sales unit. Both are for same number, right or wrong? Both the terms are representing same number, sales units. So matching concept is applicable here, right or wrong? In that case, I can compare sales with cost of sales to get profit. And if the cost of sales ki profit anedi em cheyali? Add cheyali to get sales. Otherwise, sales rasi profit ni balance figure ga raivali. With this, cost sheet is completed. Inte కాపీ చేయాలి.